चक्रमाणस्ते दुर्गाय कृष्णो ददाडमति विष्णोः कृष्णपदे
భారత్ మాతా కీ జై. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. ఈ రోజున భారతీయ విద్యాభవన్ తాడేపల్లిగూడెంలో ఒక ముఖ్య అతిథులు విచ్చేసిన సందర్భంలో ముఖ్యంగా శ్రీ వాసుదేవ్ గారు ఐపీఎస్, ఆయన లాస్ట్ రిటైర్మెంట్ ఢిల్లీలో డీజీపీగా రిటైర్ అయ్యారు. ఎంతో విలువలతో కూడినటువంటి ఆయన వ్యక్తి ఈ రోజున ఇక్కడికి వస్తాం మన అందరూ అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రస్తుతమైన ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్కి కూడా ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. ఆయన సర్వీసులో ఎలా చేయాలి అనేది నిబద్ధత నేర్పుతారు. అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఆయన సర్వీస్ చేత భారతదేశానికి చేసినందుకు మనం గర్వించాలందరం. ఇంకో ముఖ్య అతిథి ఇటువంటి విభూషణ్ శర్మ గారు. సో ఆయన మనం ఈ రోజున తాడేపల్లికి తీసుకొస్తాం చాలా అదృష్టం. సాక్షాత్తు తిరుమల దేవస్థానం ఆస్థాన పండితులు, అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు దేవస్థానంలో చేసినటువంటి మహానూత వ్యక్తి. అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడికి వచ్చినట్లు లెక్కే. మనం ఆయన విభూషణ్ శర్మ గారు వచ్చారంటే మన అదృష్టంగా భావిస్తూ మనం తాడేపల్లి వచ్చి మన స్కూల్కి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను, చాలా గర్వపడుతున్నాను. అలాగే మన ఇతర పెద్దలందరూ మెంబర్స్ అందరూ కూడా నమస్కారం తెలుపుతూ, అలాగే మా టీచర్స్కి పిల్లలందరికీ శుభాశయం తెలుపుతూ, ఈ భారతీయ విద్యావనం తాడేపల్లిగూడెం అంటే భీమవరం కేంద్రాల తరఫున ఈ తాడేపల్లి స్కూల్ కూడా కట్టడం జరిగింది. భీమవరంలో 1983 సంవత్సరంలో సుమారు 83 సంవత్సరాల కిందట భారతీయ విద్యావనం భీమవరం కేంద్రాలు స్థాపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఒక 2-3 ఏళ్లలోనే తాడేపల్లిగూడెం కూడా ఒక స్కూల్, ఈ స్కూల్ నిర్మించడం జరిగింది. అంటే 85-86 సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా మనం తాడేపల్లి స్కూల్ నిర్మించడం జరిగింది. ఈ ప్రాంగణం సుమారు 35 ఎకరాల స్థలం. దీనికి అనుబంధ సంస్థలు అందరూ కూడా అనుకుంటేటువంటి ఇంకా సంస్థలు రాజమండ్రి అనండి, పాల్కొల్లు 2 స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సుమారు 5,000 మంది పైన 5,800 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. అలాగే 650 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు. ఎంతో గర్వం తగినటువంటి ఈ స్కూల్ నడుపుతున్న ఈ కేంద్రానికి మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. పిల్లలందరికీ కూడా ఆ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, సమయం తక్కువ ఉన్నదే మరి పెద్దలు ముందు తిరుపతి ఆస్థానటువంటి కౌతులైనటువంటి మన శర్మ గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారాలు. విశ్వం అతర్క్యం త్రైపురం మహః. వేదికపై ఉన్నటువంటి ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ సంస్థల యొక్క అధ్యక్షులు ఉద్ధవరాజు విశ్వనాథరాజు గారికి, అలాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మహనీయులు ఎస్ వాసుదేవరావు గారు ఐపీఎస్ వారికి, ఇతర భారతీయ విద్యాభవన్ యొక్క అధ్యాపక బృందానికి, విశేషించి అతిథులుగా వచ్చిన రాజు గారికి, ఇంకా విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ఇందాక విశ్వనాథరాజు గారు వందే మాతరం అని చెప్పి మీ చేత గట్టిగా అనిపించారు, కానీ నాకు అది తృప్తిగా ఉండదు. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో కాబట్టి మాకు ఇష్టమైనటువంటి నామం ఏమిటి? ఇంకొంచెం గట్టిగా, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కదా, ఇందిరారమణ గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద. మీ భారతీయ విద్యాభవన్కి కింద ఒక సంస్కృతంతో ఒకటి ఉంటుంది. ఏంటండి అది? ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎవరైనా గట్టిగా మీ ఎంబ్లంని, మీ భారతీయ విద్యాభవన్లో మీరందరూ చదువుతున్నారా లేదా? మీ ఎంబ్లంలో ఏముంటుంది? ఎవరైనా చేయెత్తి చెప్పగలరా? అమృతంతు విద్య అని ఉంటుంది.
లేదా విద్యయా అమృతమశ్నుతే అనేటువంటి వాక్యం కానీ విద్యా సంస్థలకు ఉండేటువంటిది. అంటే ఏమిటంటే విద్య అనేటువంటిది మనకు మృత్యు అనేటువంటి భయాన్ని కానీ, అంటే ఎటువంటి భయమైనా కూడా మనం పొందకుండా మనం రక్షించేటువంటిది ఏది అంటే జ్ఞానం. కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి సంస్థలు భారతదేశంలో ఎటువంటి వివాదాలకు తలగ్గకుండా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నన్ను అడిగితే నాకు 2 సంస్థలు బాగా గుర్తొస్తాయి. ఒకటి ఎప్పటికీ కూడా నిర్వివాదంగా ఉండి ఒక మందారంలో కర్ణికా సదృశంగా అన్ని పీఠాధిపతులకు ఆదర్శంగా ఉండేటువంటి సంస్థ మహనీయమైనటువంటిది శ్రీ రామకృష్ణ సేవాశ్రమాలు. అలాగే విద్యా సంస్థలలో మణిదీపం లాంటిది మీ భారతీయ విద్యాభవన్. ఇంతేనా చెప్పట్లేదు? దేశ విదేశాల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారతీయ విద్యాభవన్ విద్యార్థినులే. ఎందుకని? ఇది అధ్యాపకుల గొప్పతనమో, లేదా ఇక్కడ చేర్పించినటువంటి మీ తల్లిదండ్రుల గొప్పతనమో, లేదా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన వారి గొప్పతనమో, చదువుకున్న మీ గొప్పతనమో తెలియదు. కానీ ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు కేవలం ఫలానా వ్యక్తులే అవుతారు, సివిల్ సర్వీసెస్కి పరిమితం అవుతారు, లేదా వ్యాపారవేత్తలు అవుతారు, క్రీడాకారులు అవుతారు అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే అన్ని రంగాల్లో సర్వతోముఖమైనటువంటి వికాసాన్ని పొందగలిగినటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఏకైక విద్యా సంస్థ భారతీయ. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవటం కూడా ఈరోజు నా అదృష్ట విశేషంగా భావిస్తున్నాను. అసలు ఇది నలంద తక్షశిల చెప్పినటువంటి విద్యా సంస్కృతికి ఈనాటికి కొనసాగింపుగా నేను భావన చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా విద్య అనేటువంటిది ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చేటువంటిది కాదు. తొలి గురువు తల్లి చెప్తుంది, మాతృదేవో భవ. ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈయన నాకు ఈ బంధువు అవుతాడు, తండ్రి ఇతను, మేనమామ ఇతను, అన్న ఇతను, అక్క ఈవిడ, చెల్లి ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి మన అందరికీ చెప్పేటువంటి తొలి గురువు అమ్మ అయితే, తరువాత మనకు జాగ్రత్తలు చెప్పేటువంటి గురువు తండ్రి అయితే, తరువాత మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, తర్వాత ఆచార్య దేవో భవ. కాబట్టి మనకి పూర్తిగా అవగాహన ఇచ్చేటువంటి ఎక్కువ సింహభాగాన్ని ఆచార్యుల దగ్గర మనం గడుపుతూ ఉన్నాం. కానీ మన సనాతన సంస్కృతి ఏం చెప్తుందో తెలుసా అండి? ఆచార్య పాదమాదత్తే. మీరు 1/4 మాత్రమే మీ గురువుల నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. ఆచార్య పాదమాదత్తే, పాదం శిష్యస్వమేధయా. కేవలం గురువులు చెప్పినటువంటి దాన్ని ఈ చెవితో విన్నాము, చాలా బట్టి మేము రాసేసాము, తర్వాత గురువరధీతం గురవే నివేదితం. మా గురువు గారి దగ్గర ఏం చదువుకున్నామో అది ఆయనకి ఇచ్చేసాం, 1వ తరగతి అయిపోయింది, 2వ తరగతిలో మాకు అది అక్కర్లేదు అని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే 10 పళ్ళు తిన్నాం అనుకోండి వరుసగా పెట్టి, 10వ పండు తిన్నాక మనకు కడుపు నిండింది అనుకోండి, మనం 10వ పండు మాత్రమే తింటే కడుపు నిండుతుందా అండి? 9 పళ్ళు తిన్నాక 10వ పండు తింటే కదా మన కడుపు నిండింది. కాబట్టి 9 పళ్ళు కూడా మనకి ప్రాతిపదిక. కాబట్టి అలాగే మనం చదివిన చదువంతా కూడా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కించడానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఆలంబనగా ప్రతి క్షేత్రంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి విద్యను మర్చిపోకూడదు. దీన్ని స్వమేధయా, దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు చర్వణ చేసుకుంటూ ఉంటే వాడికి పావుభాగం వస్తుంది అన్న. ఆచార్య పాదమాదత్తే, పాదం శిష్య స్వమేధయా. దాని ద్వారా
మనం అది చదువుకున్నాం కనుక ఇది వచ్చింది, ఇది చదువుకున్నాం కనుక ఇది వచ్చింది అనేటువంటిది గ్రహిస్తూ ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధి పెంచుకోవటానికి, ఇంకా వికాసాన్ని పెంచుకోవటానికి, వివిధమైనటువంటి అనుశీలనం ద్వారా పెంచుకోవటానికి మనకి మేధ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. పాదం శిష్యస్వమేధయ, పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య. ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ వస్తున్నటువంటి ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని గుడ్ మార్నింగ్లకు, గుడ్ నైట్లకి, వీటికి వినియోగించుకోకుండా చాలా ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి చాట్ జీపీటీ కానీ, ఏ టెక్నాలజీని కానీ మనం ఎలా వినియోగించుకోవాలి, వస్తున్నటువంటి అధునాతనమైన అందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా బుద్ధిమంతుల్లా స్కూల్లో ఇలా మా ముందు ఇలాగా అమాయకంగా స్వాతిముత్యంలా కనిపించినా ఇంటికి వెళ్ళాక మీరందరూ ఏం చేస్తారో, దేని మీద పడతారో అందరికీ తెలిసింది. మీ గురువులకు బాగా తెలుసు మీకన్నా, కానీ పైకి చెప్పరు. నాలాంటి వాడు పైకి చెప్పేస్తాడు. కాబట్టి దీన్ని మనం కేవలం ఒక ఉత్సాహం, నిత్య ఉత్సాహం తెచ్చుకోవటానికి, ఎంతసేపు హాస్యానికి వాటికి కాకుండా దీన్ని విజ్ఞానానికి కనుక ఈ సాధనాన్ని వినియోగించుకుంటే మనకి ఒక పాదం అనేటువంటిది వస్తుంది. పాదం శిష్యస్వమేధయ, పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య అంటే మనతో పాటు విజ్ఞానాన్ని పంచుకునే వాళ్ళు మనతో సమాన వయస్కులు అవ్వచ్చు, మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు అవ్వచ్చు, మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు అవ్వచ్చు. కానీ మన విద్యా విధానాన్ని, మన జ్ఞాన వికాసాన్ని పరిపూర్ణం చేయడంలో సహకరించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా, మన సహచరులు అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములే. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. ఇదేదో 100 మీటర్స్ రన్ లాంటిది, మ్యారథాన్ రన్ లాంటిది కాకుండా అది జీవనం, ఆజీవనం కొనసాగేటువంటి ఒక వ్యవసాయంగా విద్యను భావిస్తేనే విద్యయా అమృతమశ్నుతే. మరి ఇంకో పాదం ఉంది కదండి, ఆచార్యుల వల్ల ఒక పాదము, మా ఆలోచన వల్ల ఒక పాదము, అలాగే మా యొక్క అనుశీలనం వల్ల సహచరుల ద్వారా ఒక పాదము నేర్చుకున్నాము. మరి ఇంకొక పాదం ఎలా వస్తుందంటే శేషం కాలక్రమేణ చ అన్నారు. అంటే కాలము యొక్క క్రమములో మన అనుభవాలని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి అనుభవాల ద్వారా పొందినటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా మనం ఏ రంగంలోకి వెళుతున్నామో ఆ రంగంలో ప్రముఖులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల యొక్క మేళవింపు, వాళ్ళు ఏవేవైతే ప్రతిఘటనల్ని ఎదురు చూశారో అవి మన జీవితంలోకి తెచ్చుకోకుండా వాటిని అధిగమించడానికి వాళ్ళు సులువైన మార్గాలు మనకి చెప్తూ ఉంటారు. వాటిని మనం కార్యాచరణలోకి తెచ్చుకుంటే మనము కోరుకున్నటువంటి గమ్యానికి చేరుతాము అని ఎప్పుడో పూర్వమే ఒక ఆయన చాణక్యుడు అనేటువంటి ఆయన చెప్పాడనమాట. విద్య ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని నిర్వచిస్తూ ఆచార్య పాదమాదత్తే, పాదం శిష్య స్వమేధయ, పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య, పాదం కాలక్రమేణ చ అని. కనుక ఇలాంటి అమృతత్వ సాధనకి అంటే ఉత్తర మనం వచ్చేటువంటి దశలు, ఈరోజు నేను బాలుడిగా ఉన్నాను కానీ నాకు తెలియకుండా నేను యువత అనేటువంటి యూత్ అనేటువంటి పేరుకి నేను అవుతా, తర్వాత మధ్యతరగతి వయస్సుని అవుతా, నేను వృద్ధుణ్ణి అవుతూ ఉంటా. కానీ నేను ఏ వయస్సుకు తగ్గినట్టుగా ఆయా కార్యక్రమాలు నేను చేపడుతూ పరిణతిని పొందుతూ ఉండాలి. ఒక్కొక్క దశను ఆ దశలో ఉన్నప్పుడు నా బాధ్యతను ఏ విధంగా ధర్మశాస్త్రాలు నిర్దేశించాయో, ఏ విధంగా గురువులు చెప్పారో, ఏ విధంగా నేను సద్గ్రంథాల్లో చదివానో దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఆజీవనం కూడా మనం ఎటువంటి శైశవే అభ్యస్త విద్యానం యౌవనే విశేషిణం వార్ధకే మునివృత్తీనాం యోగే నాంతే తనూత్యజ. యోగము ద్వారా మనము జరామరణములు అనేటువంటి వ్యధ లేకుండా అమృతత్వ స్థితిని పొందవచ్చు అనేటువంటి ఈ వాక్యము భారతీయ విద్యాభవన్లో ఈరోజు విద్యాతో అమృతమశ్నుతే అనేటువంటి వాక్యము ఇది కేవలం ఈ దశకి కాదు, ఆ జీవనం మనకి విద్య వల్ల అమృతత్వ స్థితి పొందుతాము అనేటువంటిది అనుభవంలోకి వస్తూనే ఉంటుంది. కనుక అలాంటి అమృతత్వ స్థితికి మీరు అందరూ కూడా చేరాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. చివరిగా ఒక్కసారి నాకు ఇష్టమైన మాట చెప్పి ఓం నమో వెంకటేశాయ గట్టిగా మీరందరూ కూడా ఇందిరారమణ గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద,
గోవిందా గోవిందా. శ్రీ ఆకేళ్ల విభీషణ్ శర్మ, డైరెక్టర్ మూర్తి గారు, ప్రిన్సిపాల్ రాజీవ్ శర్మజీ, other committee members, distinguished members of the faculty, and my dear young friends. I have deliberately chosen to speak to you in English. Am I audible to you? Okay. Now, whatever I am going to share with you is the distilled wisdom of great people in different fields. These are not my ideas, but these are the ideas of great champions in different activities of life at the global level. So please listen to these few ideas, make a note, mental note of them, and try to apply them in your life, and it will be glorious and bright, and you will be really of some value and substance to the world. In 1996, the then underdog cricket team Sri Lanka has won the World Cricket Cup at Lahore. People were surprised. How can such a small team, some team were not even interested in playing against Sri Lanka. At that time their captain was Arjuna Ranatunga. So one correspondent asked him, what is the secret of your success? Do you know the reply given by him? He said, we have not taken the stair to reach the top. What does it mean? We have not taken the lift to reach the top. I am sorry. It means you have to climb to the top by staircase. There is no other way. So a lot of hard work is involved when you want to reach the top level. And similarly, you know Gavaskar, Sunil Gavaskar, he was the first test batsman who made 10,000 runs in test cricket. And he faced great pace bowlers from West Indies, Australia and England at the time. After he retired, again the Hindu correspondent asked him, how did you do that, being an opening batsman and without helmet and other gods? The reply given by him was, I used to play each ball on its merits. So this is the thing we have to learn in life. Nobody will tell these things to us. But when you decide issues on merits, some people will tell you do like this, do like that, because I am telling you or I know, I have my experience. No. When you decide things, of course at this point of time you are too young, but as you go along you will realize in life that you must learn the ability to decide each issue on merits. Why did he say that? Because when you play a ball, nobody can tell you, you hit a 4 or a 6. You know how Kohli plays? He may take a single for a century or he may go for a mighty shot. It depends on the nature of the ball, the swing, the turn and the situation of the team. So simply because the team is in trouble, you can't go for a big shot, step out and give your wicket to the opposite team. So life is like that. And let me also tell you another important thing. All beginnings are small. When some people reach the top level, we wonder, is he a Superman? How did he reach that level? He may have some divine power or some extraordinary skills. No, hard work is done by him. But the thing is, I have seen it. When I visited during my probation days the Ganga river, I went to Gogo and saw the origins of the Ganga river. It's a very small beginning. It's a small flow. And it gains momentum slowly. It reaches Haridwar, it looks a mighty river. And finally it reaches the Hooghly and then finally Bay of Bengal. It looks like another sea. So remember, all beginnings are small. Begin somewhere. The Chinese also say, even a 1,000-mile journey starts with the first step. You must have the courage to take the first step. Then automatically the next one, a momentum is gained by you. And there is a great book called Atomic Habits.
written by James Clear. This is a great book. Even today, when people talk about personality development, they quote this book as the Bible. Atomic Habits. You know atom? So habits have to be formed through atomic approach. Do it in a small way. Incremental approach. You can't suddenly reach the top level or go to the heavens. Step by step, through a ladder of effort, you reach the top level. There is no other, there is no magic in this. And also in my college days, once I got only 60% in my subject accounts. Then I came across a great message from Time. Time is the management coaching institute in Madras. You know their motto, it inspired me greatly. Familiarity breeds success. When you are familiar with something, you get success. When you are unfamiliar with something, you don't know what you have to do. So you don't perform well. You may even fail. But when you are familiar, you do better. So in those days, we used to study Telugu academic books and we used to get only 60% marks, even in a subject like accounting. But then I went to my master and asked him, and he told me, come to me every day, I will make you do some exercises. Then he got 10 university model question paper and made me do 10 models of each examination. And with that, I understood the twists and turns in various question papers and I gained proficiency, and at the end of the year I got 99% in accounting, and also in statistics I got similar number of marks. So multimodal approach. When you do different model in IIT and other exams, IIM also, this is the thing they do. They see your analytical skills, not merely by reading in a routine way and then mugging it up and thinking that you will get top rank. It's not like that. So they will see your in-depth knowledge, how much conceptual clarity you have got, how much understanding you have got, and how do you apply it in a changing situation. This is the thing we have to learn. So from today onwards, I request you not only to do CBSE books, do read them, master them. In addition, try to see other question papers, other state syllabuses. Like in my examination degree, I have not done only Venkateswara University question paper, I have done Sagar University, Bombay University, Delhi University model, and then automatically it became very easy to me. And similarly, remember, wisdom is precious, more precious than rubies, and you must try to gain wisdom, not mere knowledge. Knowledge is important, no doubt, is the operating thing, but more than knowledge is the discernment, is the ability to distinguish between right and wrong, between what is pleasant and what is good. Many times you are young people, so whatever is pleasant, you fall for it. But what is pleasant is not necessarily good. Many times it is not good. So prefer what is good even if it is not pleasant. Don't go for what is pleasant simply because you like it. So know how to distinguish between what is pleasant and what is good, and consciously prefer what is good. That will take you a long way in life. And for this, since this is Bharatiya Vidya Bhavan Institute, I cannot close my speech without quoting Gayatri Mantra. This is the most important mantra, even though I am telling you some of the management mantras, but this mantra is equally important. What does Gayatri Mantra say? Om Bhurbhuvassava Tatsavitruvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Prachodayat. It means in simple language, O thousand rays of effulgent God, Savita, give me the right mind, so that I can go in the right path in life. That is it. Don't go for very long explanations and convoluted logic or other interpretations. So apply the Gayatri Mantra in your real life. Practice it. If you have got the right mind, your path will be right and you will be successful in life. Even if you make it to IIT or MIT, the important thing is that you must have the right mind. And who gives the right mind? Can you get right thought on your own? No. God's grace is required. So when you meditate, when you invoke the divine divinity in life, then both are required, human effort and divine grace. When they go together, then you will definitely go far in life. Then today, in our days,
they used to say, how sharp you are intellectually. That is the condition for giving a job. But today, employers ask you, are you having sufficient amount of adversity quotient, AQ, not IQ. Today, AQ and EQ. EQ means adversity quotient. It means quite early in life, get knocked down by life, get hit. From that you learn. Face hard situations in life. It teaches you a lot. And that is how you will get that resilience. Resilience means spring. When you stretch the spring, it gains its original shape. You can't be like a mud ball. You should be like a rubber ball. When you put it on the ground, it should rise up. So this is very important in life. And similarly, EQ. EQ means emotional quotient. Control your emotions. You get good ideas, bad ideas, you get anger, you get joy, all these things like passing clouds. Balance them, control them. You may have a lot of feelings, but keep them within yourself, but allow your thoughts to prevail over your feelings, then you will be more successful. So every employer today will see how much EQ you have got, how emotionally intelligent you are. Emotional intelligence is the key for success in life. All top leaders are emotionally intelligent people. They are top people. They don't have the high level of IQ. People IQ who have got high IQ. People who have got IQ work under people with high EQ. Because when you work in groups, you must know how to lead people. You have to understand yourself. This is called self-awareness. You should know who you are, what you are. Then you must also know who other people are. What their conditions is, put yourself in their boots. So when you work as a team member, all the three are important. The head, heart and the guys. Guys mean being a team man. Then one correspondent asked this interview was published in New York Times. Am I audible to you? Yes, sir. In New York Times, the world's #1 global newspaper. When you grow in life, do study the New York Times. In my childhood, I went to the cool drink shop in the 4th standard and used to read Annamacharya paper. And that cool drink man, a nice man, used to give me a chocolate. A small boy, see, he comes and studies the newspaper for 2 hours, Andhra Jyoti, and in those days Andhra Prabha. He's having so much interest in general knowledge. And that was the trigger for me, for my success in long run. And to this day, my day is not complete unless I read 10 newspapers now after retirement. That is the kind of knowledge you must keep tabs on. Those days I was reading general knowledge, but today you need general knowledge and you need self-knowledge as you grow up. And then you need business knowledge also. Because the whole world is run by business managers. So as you go along, not suddenly, if you can't read the Hindu paper, read at least a Deccan Chronicle. You don't have time, at least see the headline in Indian Express. So headline, start with headline. You may not like it. కాకరకాయ కూర తినడం ఇష్టం ఉండదు, చేదుగా ఉంటుంది, కానీ డైరెక్ట్ తినాలి. సో అలా ఉంటుంది. విద్యార్థి ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుంది, చేదుగా ఉంటుంది. నవ్వుతూ ఉన్నప్పటికీ దాని ఔషధం మీకు తెలుస్తుంది. లైఫ్ కూడా అంతే. ఈ పాత ఎవరు మనకి వేసి పెట్టారు, నడుగుతుంటే పాత వస్తుంది. సత్యసాయిబాబా చెప్తుండేవారు, ఒక బావి మీకు మీద ఒక కుండ పెడుతూ ఉంటే కొంతకాలానికి ఒక చదువు ఏర్పడి స్థిరంగా నిలబడుతుంది. సో అందుకని ఈయనేం చెప్పాడంటే, ఒక మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని మీ అందరూ పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలని ఆశిస్తుంటారు, తప్పులేదు, చేయాలి కూడా, యాస్పిరేషన్ ఉండాలి. ఆయన అడిగాడు, ఏమంటే ఎట్లాంటి వారు మీ ఉద్యోగాల్లో తీసుకుంటారు? ఆయన ఏం చెప్పారు తెలుసండి? వీ వాంట్ టీ షేప్డ్ ఇండివిజువల్స్. లెటర్ టీ. టీ మీన్స్ వెర్టికల్ లైన్ మీన్స్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఒక సబ్జెక్ట్లో మీకు డీప్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, డెప్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హారిజాంటల్ లైన్ టీలో ఉంది కదా, అదేంటి జనరల్ నాలెడ్జ్. సో రెండు కావాలి. సో ఇలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీ లైఫ్ని. డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇంకా అదని అడిగితే శర్మ గారు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, తర్వాత వస్తుంది, అది ఇప్పుడు కాదు. ముందు ఈ రెండింటిని మీరు ఫోకస్ చేయండి. రెండు దే వర్క్ టుగెదర్. ఒకటి ఇంకో దాన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ టీ షేప్డ్ ఇండివిజువల్గా ఉన్న వాళ్ళని మేము టాప్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా తీసుకుంటాము. సుందర్ పిచ్చర్ ఈనాడు గూగుల్ CEO ఎందుకు ఆయన చదివిన మెథడాలజీ
కానీ ఆల్ఫాబెట్ కంపెనీకి CEO, ఆయన జీతం ఎంత తెలుసా? 1200 కోట్ల రూపాయలు నెలకు. అంతకన్నా ఎక్కువ నేను చెప్పను. ఆయన నాలెడ్జ్ అలా కమెంట్ చేస్తాడు ఆయన. ఈ రోజు సెర్చ్ చేయాలంటే గూగుల్ తర్వాత జర్మనీ వచ్చాయి. కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ విషయంలో కాంప్రమైజ్. నాలెడ్జ్ ఒక్కటే కాదు, ఇందాక నేను చెప్పాను బిజినెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే పెలే అని గొప్ప ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు, గ్రేటెస్ట్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ప్రపంచంలో ఎవరయ్యంటే పెలే. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టీస్. అది ఆయన చెప్పిన సీక్రెట్. ఆల్మోస్ట్ చనిపోయాడు. 2 ఏళ్ల కిందట అడిగారు ఆయన, అయ్యా నువ్వు గ్రేటెస్ట్ ఫుట్బాలర్ కదా, ఏంటి నీ ఇంత గొప్పగా ఇంత గొప్ప ప్లేయర్ ఎట్లా అయ్యావు? అంటే ఫుట్బాల్ చాలా మంచి గేమ్, జీవితంలో చాలా పాఠాలు నేర్పిస్తుంది. ఈరోజు అందరూ రియలైజ్ చేస్తున్నారు స్పోర్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో. స్పోర్ట్స్ ఒక్కటే కాదు, కానీ స్పోర్ట్స్ ద్వారా చాలా మంచి గుణాలు వస్తాయి. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టీస్. పెళ్ళి ఆ మాట చెప్పాడు. బ్రాడ్మెన్ పేరు విన్నారా? బ్రాడ్మెన్ గ్రేటెస్ట్ క్రికెటింగ్ బ్యాట్స్మెన్. ఆయన క్రికెటింగ్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ 99.99 ఎవరు దాన్ని దాటలేదు. సచిన్ టెండూల్కర్ దాటలేకపోయాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, అయ్యా నేను చిన్నప్పుడు బ్యాట్ పట్టుకోవడం కూడా రాలేదు నాకు, అట్టా గోడకేసి టెన్నిస్ బాల్ కొడుతూ ఉండేవాడిని నేను. బిర్యానీ లారా సచిన్ టెండూల్కర్తో సమానమైనటువంటి క్రికెటర్. 400 రన్స్ కొట్టారు టెస్ట్ క్రికెట్లో, ఎవరు కొట్టలేదు, సచిన్ కూడా కొట్టలేదు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, అయ్యా నేను చిన్నప్పుడు వీరవాడు వెస్టిండీస్ ప్లేయర్, మాకు బ్యాట్ లేదు, బాల్ లేదు, ఏమి లేదు, ఒక స్టిక్ లేకపోతే చీపులు ఉండేది, దాన్ని బ్యాట్గా వాడుకొని ఒక కర్ర అక్కడ పెట్టి ఒకటే స్టెంప్, ప్లేయర్స్ లేవు, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటే అవి ప్లేయర్స్గా పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. యాండీ రాబర్ట్సన్ చాలా గొప్ప ఫాస్ట్ బౌలర్ వెస్టిండీస్. ఆయన కూడా సముద్రం ఒడ్డున ఒకటే స్టిక్, 3 కాదు, మీరే రాళ్ళు చెట్టు పెట్టుకొని ఆడతారు, దాని మీద బాల్ వేసి 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 ప్రపంచంలో అతి గొప్ప ఫాస్ట్ బౌలర్గా పేరు ఉండాడు ఆయన. అట్లాగే ఫెడరర్ పేరు ఉన్నారు కదా. ఎందుకు క్రికెట్ ఎక్కువ చెప్తున్నానంటే ఆటలు మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే బోర్ కొట్టే విషయాలు చెప్తున్నాను. సో ఫెడరర్ is the greatest tennis player. He admitted himself in an interview recently. He was addressing college students in America. In graduation speech ఇస్తూ చెప్పాడు అనమాట. I succeeded only in playing 50% successful shots. It means 50% failure. So failure is as natural as success. So don't get disheartened by failure. Failure is the foundation on which success is built. Failure turned upside down is success. Don't forget this. All great people say this. ఈవెన్ చిన్నపిల్లవాడు కూడా నడవడం ఎంత నేర్చుకుంటారు, అందుకు ఎన్నిసార్లు కూడా ఉంటాడు, లేకపోతే నడవగలదా, కింద పడ్డానని షేమ్ అవుతాను, ఫీల్ అవుతాను, ఈగో ఫీల్ అవుతాయి. ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను. ఇన్నోవేషన్ ఈరోజు మంత్రం అండి. ఇన్నోవేషన్ అంటే నవీకరణ, కొత్తగా కనిపెట్టడం. క్వెస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్, క్వెస్ట్ ఫర్ న్యూ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్, కనెక్టింగ్ ది డాట్స్. అది తెలుసుకోవాలి. చుక్కలు అక్కడ పడి ఉంటే ఏం లాభం, ఏ పిచ్చి బొమ్మ అనుకుంటాం, కాదు. యూ కనెక్ట్, యూ విల్ గెట్ ఏ డాట్ పిక్చర్. So connecting the dots is a very important skill you must get. So innovation. నవీ రాజు అని ఇంకో ఇద్దరితో కలిసి గొప్ప బుక్ రాశాడు. ఆ పుస్తకం పేరు జుగాడ్ ఇన్నోవేషన్. ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ మై ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్సో తెలుగు? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు, మై వైఫ్ టోల్డ్ మీ స్పీక్ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఎట్ దేర్ లెవెల్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాన్షియస్లీ డూ దాట్. అక్కడక్కడ తెలుగు మాట్లాడతా కొంచెం పెప్ప బ్యాక్ చేయడానికి. జుగాడ్ ఇన్నోవేషన్ is another great book. I introduce you here some books also so that they inspire you. Jugaad Innovation is a great book. In Hindi, Jugaad means improvisation. Put 2-3 things together and make a new product. This is called Jugaad Innovation. So they have said one important thing, important principles in life. Less is more. Your father may be a poor man. He may not be able to give you all things you want. You want a laptop today, the government gives it, take freely, otherwise you have to manage with a mobile or whatever is possible. So less is more. Even big companies practice this because expenditure is going out of control. Revenue is not sure. So as a manager you must learn how to do more with less. The human resource deployment principle or not. And another thing is keep things simple. Don't make things complicated. So many people do so many things which are really unnecessary in life. So keep it simple. And in life, give a margin also. When you do something, there may be a mistake, doesn't matter. Or you ask somebody, your friend to do something, he may slip somewhere, doesn't matter. So keep the margin.
And another important thing is be flexible. Be flexible. Chinese people believe that you have to be flexible in life. You can't be rigid, stone like. You don't be adamant in life because it doesn't help you. Flow. When you flow, you will negotiate obstacles and rocks. So this is very important principle. Many people don't realize it till the late in life. Be flexible, but on vision be fixed. But in detail, be flexible. Samudra వెళ్తున్నప్పుడు when you go and say Bay of Bengal, you go from Visakhapatnam to Port Blair by sea, you get a storm there on the way. What do? You can't go straight in a very dogged way. You have to hold your sail, wait or take a detour and then go again. In life, you can't change the wind, but you can change your sails. You can modify them. So, then another important thing is follow your heart. ఇది జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోండి. Follow your heart. What your heart says, heart is pure, it is so. It always tell you what is right. Follow it, what is right. And another thing is focus. You must learn to say no to 1,000 things for saying yes to one thing. If you keep on saying yes to everything, you go nowhere. నేను కూడా అంతే 10 విషయాలు ఏదైనా చెప్తే ఎవరు ఎక్కడికి పోదాం అంటుంది మేడం సినిమా పోదాం అక్కడికి నో 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 ఓన్లీ ఎస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ మై స్టడీస్ మై బుక్ ఆర్ మై స్పిరిచువల్ రైట్. సో focus is that is what Steve Jobs also said, the founder of Apple. So you must learn, and when you say yes to something, you must know what you are saying no to. You can't say I don't know. You are saying yes to something, obviously you are saying no to something else, which may be more important. So this you must learn, be intelligent. And another thing, teachers are also here. Please remember, learning is fun, learning is joy. And laughter is no enemy of knowledge. It fosters knowledge, it fosters resilience. So make the school a place of joy, and it is not an end game that you will get joy after writing 10th class final exam. No, it is a whole game. Joy is a whole game, it is not an end game. And then Ustad Bismillah Khan is Bharat Ratna. He is a great musician in Banaras. He said, the failure lying in success is pride. Remember, when you get success in life, you become proud. Avoid that. And similarly, when you fail, it teaches you humility. Be humble. So he said, learn both things. And learn to live with the mess in life. See the beauty of life in the mess. మీ ఇంట్లో ఏదో గుడిసె ఉంటుంది, టీవీ ఉండదు, వాన పడుతుంటుంది, దోమలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఇది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. వీ ఆల్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దెమ్. There is no air conditioned situation 24 hours in life. Even in classroom, if they give you for 1 hour, it may be there, but not all the time. తర్వాత ఉపనిషత్తుల్లో, తైత్రీయ ఉపనిషత్తుల్లో, విభీషణ శర్మ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, శిష్యానుశాసనం అని ఒక భాగం ఉందండి. అందులో పూర్వకాలం ఉంది. When the student completed education, the teacher used to give him instruction before leaving the ashram. This is called Shishyanushasana. I request Bharati Vidyabhavan people to give a written text of that Shishyanushasana and give it to each student, particularly 10th class and above students, so they know what is important in life. Satyam vada dharman chara satyamna pramadittavyam dharmanna pramadittavyam svadhyaya pravachanabhyam chana pramadittavyam. Even fundamental principles amma. You do anything in life, you can't avoid truth. So be truthful in life. Vedam kuda ade cheptundi. The simplest path is the truthful path. You try to be clever, my dear friend, you will fall. Try to be wise. Try to follow what is the right path. I am not saying that you should not be pragmatic. Be pragmatic. Be situation అనుగుణంగా మనం ఉండాలి. But at the same time, stick to the truth. Stick to what is right in life. Then you will go far in life. Then స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాం, యూ మస్ట్ లెర్న్. ఇందా శర్మ గారు చెప్పారు విద్య ఎట్లా వస్తుందని. స్వాధ్యాయం మనంతటా మనం స్టడీ చేయాలి. వీ షుడ్ లెర్న్ అవర్ సెల్ఫ్ బై హార్డ్ వర్క్. అండ్ ఆల్సో
you must teach other people. You learn both ways. Then another thing is, I request teachers also to take note of this point. Multiple intelligences. Intelligence is not confined only to reading a mantra or doing maths or speaking English fluently. More than that. Intelligence, God given kind of 10 రకాల ఇంటెలిజెన్స్ డిఫైన్ చేశాడు. We don't know how to measure intelligence. It can be musical, it can be navigational, it can be kinetic, it can be in 1,000 other ways. So teachers must foster and identify what is the intelligence in which the boy or girl is proficient and foster it. And encourage them to have divergent thinking. If he stands up and asks a question, encourage him if he is wrong. If he shout down or think that he is a dissident, then he will feel really upset and depressed. That is not the way. So remember this. Intelligence is of various kinds. We are seeing it in life. No? Somebody who plays chess becomes world champion. Gukesh, at 17 years he became the world youngest chess champion. There are other people as well. You know how, I am not saying that you give up academic studies and go for things where you are not sure. Passion is not the thing, talent is the thing. Please make a distinction. Mere passion is not enough. If that is also supported by your talent, go for it. Passion for maths, talent for maths, yes, you can become an engineer. It's like that. You have mere passion, but you don't have talent, and then you end up somewhere. Then another great book I wanted to tell you about is the 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen Covey. This is the Bible for you. Anni చెప్పను ఇందులో, I will tell you only one thing. 2. Highly effective people. There are great people. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు టాప్ లెవెల్ ఎట్లా వచ్చారు? They follow 2 principles mainly. He said 7, but I will only tell 2 because time is constraint. One is be proactive. మనుషుల్లో మామూలుగా పని ఉండదు. Be active, be proactive. Change the status quo, improve the situation. Whatever it may be. Don't curse it. Don't blame other people. The other thing is, in life you must learn the collaborative approach. Follow the win-win philosophy in life. You must win, the other man also must win. Don't think in other direction, then it will become difficult. Teachers, kindly note that you will give directional guidance to them, not micromanagement. It may help sometime, but you should see whether their directional guidance is proper or not. And then stillness is the key. Life has got opposites in life. Ups and downs are always there. Sai Baba also used to say, joy and sorrow, they are inevitable. Some amount of equanimity, some amount of even mindedness is required in life. Though be still, try to be balanced. Don't allow emotions to cloud you, and don't become emotional, and don't shout at people. Don't show your anger on your parents because they could not do something in your favor or they try to discipline you. Understand? Okay, be still. Stillness is the key to everything in life. Because when you want to achieve great thing or innovation, go slow. You want to go fast, go slow fast. Because speed damages things. Slowness gives you better opportunities for success. You have time to look around. 360 degrees you can see when you go down. అందుకే పెద్ద ప్లేయర్స్ చూడండి, సచిన్ టెండూల్కర్ వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారు, ముందు సెటిల్ అవుతారు, అటు ఇటు చూసుకుంటారు, ముందే షాట్లు కొట్టారు, టీం సిచ్యువేషన్ చూస్తారు. ఓడిఐ మ్యాచ్లో ఎన్ని ఓవర్స్ ఉంటాయి? 50 ఓవర్స్. టీం తొందరగా కొట్టాలని అప్రోచ్ వాడుకుంటారు. దే విల్ బిల్డ్ ద ఇన్నింగ్స్ ఓవర్ ఓవర్స్. సో రిమెంబర్ దట్. డెప్త్ అండ్ విడ్త్. Depth is required, I already mentioned it, T-shaped individual. But depth is really important. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా దేవుడు డెప్త్ ఉంటే యూ విల్ లియర్ ద రీచ్ ద టాప్. బట్ విత్ ఆల్సో ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో కంబైన్ బోత్. I hope you are not tired. I will try to finish as early as I can, but these are valuable things. Very few people mention these things to you. Then, in Chinese people always believe in the philosophy of Mijima. Mijima is a Pali word. It means middle path. Avoid extremes. Don't take extreme positions in life, because we don't know whether it is absolutely correct or not. So be moderate, but not in traffic. If you follow middle path, then you get crushed by a running vehicle. Then direction is more important than speed. I already mentioned it to you. Direction is important
If you go at 100 kilometers pace in a running race but in the wrong direction, you will never win that race. But if you go at a moderate speed but in the right direction, you will win it. And life, Sharma garu chepparu indaga, life is a marathon, it is not a 100-meter sprint. Don't try to do things in a quick way, conserve your energy. What is required in life is not time management but energy management. How do you manage your energy? Automatically time question comes there. When you want to appear for public exam, you waste away your time in unnecessary things, then you don't conserve energy. Then you can't write well in the exam. Then I would say, this is already I mentioned it to you, outside the box ideas are required in life. Managers, employees look for the outside the box thinking and action also in life. So if you can really think in a different way, connect the dots properly and come up with new ideas, then you will shine. And teachers, kindly note, students shine in different ways. They don't shine in the same way. So you must know and foster their excellence. In fact, that is another word I will come to. Excellence. Excellence is dash, a habit. It is not an act. So you cultivate. This brings to me another habit. The power of habit. Habits is a mass of ways of doing things. Your habits are your personality. Your habits are your personality. The force of personality is a book. The power of habit is a good book. So life habits, it shapes your life. Okay? So have the good habits, particularly one keystone habit. Then all good things revolve around it and you really go to a super level. For example, a old fellow like me, if I went to walk at least 1000 meters every day, my fitness improves, my diabetic gets controlled, I get more hunger and I feel more happy. Is it not? My BP gets controlled. So that is a keystone habit. Around that, other things happen. I go to library, I try to talk to people, other things get built up. So what is your keystone habit, my dear friend? Hello? I am asking you. Try to develop a keystone habit. నిన్నే అడుగుతూ నీకే చెప్తున్నానయ్యా బాబు, నువ్వు కాదు, నీ ముందు ఆయన. మంచి హ్యాబిట్ డెవలప్ చేసుకో, ఒక్కటి కీస్టోన్ హ్యాబిట్ నీకే. ఎస్, లేవద్దు కొంచెం, నేనే ఒక మంచి హ్యాబిట్ డెవలప్ చేసుకున్నాను, కీస్టోన్ హ్యాబిట్, మంచి హ్యాబిట్. దాని తర్వాత మిగతా అన్నీ దాని చుట్టూ అల్లుకొని వచ్చేస్తాయి, లైఫ్ సూపర్గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై అగైన్ శర్మ గారు విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ దిస్. భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు జ్ఞానాది దగ్ధ కర్మాణం అన్నారు. కాబట్టి యాక్షన్ బర్న్ ఇన్ ద ఫైర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అది చాలా ముఖ్యం. లైఫ్ ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా గెట్ ఇట్ బర్న్ ఇన్ ద ఫైర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఆలోచించండి, దాని పరిణామాలు ఎట్టుంటాయి, లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్ ఆలోచించండి. 3 టర్మ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ కావాలి, షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్, మీడియం టర్మ్ థింకింగ్, లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్. కంబైన్ దెమ్ ప్రాపర్, నాట్ ఈజీ, ఐ అగ్రీ. ముఖ్యంగా పిల్లలు షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్లోనే ఉంటారు. ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అని అనుకుంటారు, తినండి, ఒకటి తింటే పర్వాలేదు. మరీ ఎక్కువ తినుకుంటూ వస్తే తర్వాత డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిల్ గేట్స్ పేరు విన్నారు కదా, బిల్ గేట్స్ ద గ్రేట్ మ్యాన్, మైక్రోసాఫ్ట్. హీ సెడ్ పీపుల్ ట్రై టు underestimate what they can do in 10 years and they overestimate what they can do in 1 year. తొందర 1 year అది చేసేయాలి, ఇది చేయాలి, ఐఐటీలో సీట్ రావాలి, అలా ఉండదండి లైఫ్. యూ ట్రై టు ప్లాన్ ఇట్ బెటర్, బట్ యూ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ 10 years స్పాన్. సో ప్లాన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అంత టైం పడుతుంది ఫ్రూషన్ రావడానికి. హెర్బర్ట్ జీ గార్డెన్లోని ఈరోజు గ్రేట్ బుక్ కాల్ ది 40 Seasons. ఒక అగ్రికల్చరిస్ట్, one agriculturist takes 40 years and average lifetime for season. Agricultural practice, he takes 40 seasons and he makes his hands dirty. He goes every day and tills the land and he tries to improve every time, rain, shine, storm, whatever it is. So in life also, every person will have a career of 40 years. In 40 seasons, what you will achieve in life, you will make all the difference in life. And now Chandrababu Naidu and other great people always say that entrepreneur spirit is very important. Today, this is also what they say. Be an entrepreneur. వ్యాపారం చేయమని కాదు, బట్ ఆ స్పిరిట్ ఉండాలి. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఏమవుతుందంటే యూ కంబైన్ సెవరల్ థింగ్స్. యూ లుక్ ఫర్ అవుట్కమ్స్, నాట్ ఓన్లీ అవుట్పుట్. దిస్ గర్ల్ టెల్ మీ ఐ డిడ్ వెల్ ఇన్ ద ఎంఎన్ఎస్, ఐ గాట్ 90% మార్క్, స్టిల్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ద సీట్. Not that alone, your interview or other skills matter.
other subjects also matter. So outputs are important, not mere output in a particular subject, not mechanical performance. I have done so well, sir, but I didn't get the seat. But he failed in the interview. So he has no interpersonal skills, maybe. So these are the things that one must learn. వేదం చెబుతున్నామా టైం లేదంటే ఒక పరిగెత్తున్న గుర్రాన్ని అంటే మహావేగంతో పరిగెత్తున్న వైల్డ్ హార్స్ లైఫ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ లైక్ ఎ వైల్డ్ హార్స్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ అండ్ క్యాచ్ ఆన్ టు ఇట్ అండ్ మూవ్. యూ హ్యావ్ టు టైమ్, దెన్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. You have to practice and learn how you will do that. Then you will grow in life. Then another thing, this again is spiritual philosophy, but a great practical philosophy also. Don't speak, act. Because actions speak always louder than words. We know this. But we often give more importance to speech rather than practice. Then I would process. In everything you want to become a doctor, there is a process involved in that. You have to read biology books. And when it is biology, let me quote one thing for my teacher friends. Biology is no destiny. You cannot say that somebody is black or white or this cat or that cat. So he will become a great man or he will become a low level fellow. No. Biology is no destiny. It is dependent on something else. So remember, you also should remember it. Okay? You are sharp, black, white, or Brahmin, or Vaishya, whatever, it doesn't matter, Muslim or Hindu, doesn't count. So, process is important. Process is always long term. Okay, if you want, results cannot come unless you respect the process. Then, mindfulness. Be mindful. Whatever you do, be mindful, be present. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ఎంతమంది వింటున్నారో తెలియదు నాకు. హౌ మెనీ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్, థ్యాంక్ యూ. బీ ప్రెజెంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మైండ్ఫుల్నెస్. అయ్యా రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ దిగుతున్నప్పుడు స్టెప్ చూసుకోవాలన్న ముసలుడు లేకపోతే పడతాడు కింద జారి ఎముక ఎరుగుతుంది, ఇంకా ఆసుపత్రిలో 6 నెలలు ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మైండ్ఫుల్నెస్. పని ఓడుకుంటుంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్, డూ ఇట్ వెల్ సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ అగైన్ ఆర్ గో టు డెంటిస్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మైండ్. Enjoy it fully. Be present in the moment. I am just trying to see. But don't be a flawed character in life. Don't find shortcuts in life. Don't find shortcuts in life. It is dangerous. Don't be too clever. Because you know there is one person called Lance Armstrong. He is Tour de France is a great cycling competition in France. World Championship. He won it 7 times. But he indulged in fraud. He took drugs. So he was simply devoured. And he said in sorrow, I am a flawed character. Na character lo lopam. So don't be a flawed character in life. Don't find shortcuts in life. Go the straight path, in narrow but simple path. మీరు సింపుల్గా ట్రూ పాత్లో అయితే ముళ్ళు ఉండవు, కంటకాలు ఉండవు. స్ట్రైట్ పాత్ లేదు. షార్ట్గా వెతుక్కుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. That is why truth also is a pathless land. What is truth? Can anybody say? Nobody knows. Even we never know what exactly is truth. You have to find it yourself by your own way. So truth is a pathless land. So teachers will give you some guidance, books will give you some guidance, cinemas will have some ideas, but you have to explore life. You have to learn from your experience and move forward in life. And I have already told you, teacher, I request you to give, again I told you earlier also, give psychological safety to the students. They may have tremendous ability, they may not have communication skills, develop that. ఇప్పుడు బాగా మ్యాథమెటిక్స్ ఈరీసుకున్న రామాన్ని ఎట్టున్నాడు, ఐన్స్టీన్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు మొదటి స్టేజ్, బయట మాన్నాడు అన్నాడు, యావరేజ్ ఫెయిల్ అన్నాడు, ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఇంట్లోనే చదువుకున్నాడు. సో psychological safety has to be given by teacher to the student, then he will outshine many people, he will become a real superman. Ramakant Achivekar, cricket coach, developed Sachin Tendulkar like that. He was a 10th class failed student, Sachin Tendulkar, but he became a Bharat Ratna. And I think almost I have finished, just only finishing touches I will give. And that is
I have tested your energy. The whole of education, my dear teachers, give the whole of education to your student. They should learn, they should read, they should write, they should dance, they should look at the sky, they should suffer, they should understand. The whole of education, not piecemeal education. ఏదో ఏది చేయని రెండు వాక్యాలు మాట్లాడితే వాడు ఇంటర్వ్యూ పోతే ఫెయిల్ అవుతాడు, ఇంకొకటి వాడు తెలిసిపోతే తెలిపోతాడు. ఇది నాలెడ్జ్ ఇస్ సూపర్ఫిషియల్ అంటారు. సో అండ్ మ్యాన్ మస్ట్ హ్యావ్ ద హోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ a limited perspective about education. And now finally, what are your triggers? Control them. Emotional intelligence mali cheptunanu. Control your triggers. What triggers your triggers? Know that and try to control that. Triggers ante కోపం తెప్పించేంటి నీకు అవాయిడ్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఏంటి అది తగ్గించండి. దెన్ హ్యాబిట్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఈ బిహేవియరల్ ఆటోపైలట్గా ఉంటాయండి హ్యాబిట్స్. బిహేవియరల్ ఆటోపైలట్ ఈజ్ లైక్ హ్యాబిట్స్. యూ హ్యావ్ ద రైట్ హ్యాబిట్, యూ గో వెల్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ టీచర్స్, మ్యాన్ ఈజ్ ఎ ప్లూరాలిటీ. He is not only molded in just maths or science or English or Sanskrit, much more than that. So, there is also another great book, Thinking Fast and Slow. Brake and accelerator, both you should know. Your mothers know it better. Life లో ఒకసారి బ్రేక్ వేయాలి, ఒకసారి యాక్సెలరేట్ చేయాలి. So, you must know that. So, learn this book, try to study this book. Thinking Fast and Slow. Sometimes you will think fast, but you will sometimes think slow also. అది గొప్ప పుస్తకం, డానియల్ క్యాఫ్మ్యాన్ అని ఆయన రాశాడు ఈ బుక్. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ది ఫైనల్లీ 2 points and I close it. Transformation happens. It is a process. It is not an event. Transformation happens over time. హోండాని సాయిచరో హోండా అని ఒక గొప్ప ఫౌండర్ ఉన్నాడు. టయోటా కార్ కంపెనీ పేరు ఉంటారు ఫౌండర్. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నా జీవితంలో నీ సక్సెస్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే నీ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటావో, ఎంత నిన్ను గురించి ఆలోచించుకొని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటావో అంత గొప్పగా ఎదుగుతావు లైఫ్లో. అంతేగాని ఇతరులను బ్లేమ్ చేస్తే ప్రయోజనం లేదు. Progress is in direct proportion to the severity of one's self-reflection. And last, since this is Bharatiya Vidya Bhavan, ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి అని ఋగ్వేదంలో మాటికి మాట వస్తుంది. మొన్న విభీషణ్ శర్మ గారితో కూడా చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దిస్ ఋతం అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సత్యం? ఋతం అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి, త్రికరణ శుద్ధి, మనస వాచ కర్మణ ఏకీకృత భావన కలిగి ఉండడం ఋతం. సత్యాన్ని వాచావాకుగా పలకడం సత్యం. సత్యం చెప్తాడు, మనసులో పోటీ ఉంటుంది. అది కాదు లైఫ్లో మీకు కావాల్సింది. ఋతం విషయం, ఋతాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. శాశ్వత సత్యం, త్రికాలాతీతమైన సత్యం, అంతర్గత శుద్ధీకరించి మీలో ఉన్న ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించేది. సో ఋతంలో ప్రాక్టీస్ చేయండి, సత్యంని మాత్రమే కాదు. కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. శతమానం భవతి శతాయ స్వర్గసురేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతే. ఆయురారోగ్యైశ్వర్య విద్రస్తు మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు మదోదహానుగ్రహేణ సర్వదా సర్వత్ర విజయినః భవంతు తథాస్తు. Akela Vibhishan Sharma Garu for their valuable presence and inspiring service. Our respected guest, Dr. Akela Vibhishan Sharma. राजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे. तमे कामकामाय मह्यं कामस्तुरो वै श्रवणो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. शतमानं भवति शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठते. कान्ताय कल्याणदेवदेवर्षिणां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. भगवतः अनुग्रहकटाक्षसिद्धिरस्तु, इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु. श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः अनुग्रहकटाक्षसिद्धिरस्तु तथास्तु.
Great value to this program. The key point that you shared is follow your true soul. Thank you, sir. You will always. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब